awokolera babawo nawano wali nawali wano wali mu mbeerayo wali mu maleji wali munange awo wali awo newosulabaawo wali munange wali kabaka wali munange wali munange wali kabaka nawano wali penawo wali awo anawo wali olwalabawo katoyina mmere katoyina ngoye katoyina nyumba katoyina mwami katoyina gamba katoyina sibisa katoyina mmere sikulufizezo newoba ng'omweka newoba mu Amerika newoba Uganda wali munange wali 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 munange wali 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 munange newosulabaawo osibabaawo wewebakabaawo okolerabaawo nawano wali nawo wali mama nawo wali awo wali nawano mulaba yazenda wali munange mutima gwange birozo byange mutima gwange muli ndowooza yange omwo mubigambo byange bebe byange ebyo mubigambo byange mumbozi zange ezo mungoye zange mubaana bange abo wali munange wali kabaka wali munange wali kabaka newosulabaawo okolerabaawo wali munange wali nawano wali nawano gwe wali munange wali kabaka wali munange wali kabaka wali munange newosulabaawo okolerabaawo newosulabaawo newesulabaawo wali nawano wali nawali wali munange wali nawali wali munange wali nawano wali Yesu mukama batuyimbye nti woli tubadde tukusabira tukwegayirira taata toyongera obeewo. As we have prayed that you've been here, we pray that you continue to be here. nga bwe tuyimbye, as we have sung, nga bwe tutendereza, as we have praised, nga bwe tutegeezezza ensi as we have told the world nti woli mukama that you are there, O Lord. tukwegayirira taata oyongera okubeerawo. We pray that you continue to be yongera around. tulaga ekisa taata, Show us grace. yongera tulaga omukono gwo, Show us your hand. yongera tulaga ebyamagero byo, Show us your miracles. yongera otubeererawo taata, Continue to be for us. yongera obutatuvaamu
ssebo Don't abandon us. twegayiridde gwe mukama We ask omutukuvu you, Holy One, kitafu atagwawo Everlasting kabaka Father, ow'amaanyi Everlasting kitafu God, atenkanika who is everlasting, twongera okwaniriza continue to mu welcome makati you gaffe gwe in katonda our midst. twaniza amaanyi go ssebo Welcome your twaniza power obuyinza bwo taata in our twaniza midst. obusobozi bwa mukama In our midst. twaniza ekitiibwa kyo ssebo We welcome your amaanyi go praises. gongera Your otwetooloola power to come to ekisa us. kyo kyongera The otwetooloola glory to come to ekitiibwa us. kyo kyongera The otwetooloola glory to surround oyongere us. tulaga ekisa mukama Show us your grace. yongere tulaga ekisa kyo Show us your taata mercy. tukwegadde tomala tuleka Show us your mercy. tukwegadde totuvaamu tukwegadde teekerewo omukono gwo Don't leave us, tukwegadde tulwanirire mukama Fight for us, ekisa Lord. kyo kyongera otwetooloola Your grace, O tomala Lord. gatuleka mukama Your grace, mulinnya O Lord. lisinga amannya gonna In the name erya of yesu Jesus. kristo Jesus Christ, mukama waffe n'omulokozi waffe our Lord and Savior. wabere yagamba nti aleluya Say hallelujah. amen Amen. mukama agulumizibwe nnyabuluganda Glory to God. balamusiza mwena mu linnya lya mukama waffe yesu kristo I greet you all in the name of Jesus. twagala okwebaza mukama katonda kubanga I mulungi want to thank God is so good. n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna His mercy endures forever. erinnya lya mukama tugamba bugambi nti lyebazibwe We say glory to God. yeebazibwe oyo atwala bulijjo He ng'abawangulwa takes us as if we are one every day, kyokka n'atubikuza evvumbi ly'okumutegeera buli olukya because there's a good aroma to be scented on us every day. haleluya Hallelujah. njagala okwogera ku bukulu bw'obutawa setaani bbanga I want to talk about the importance of not giving the devil any gap at all. bayibuli egamba The Bible says nti so temuwanga setaani bbanga that never give any space or gap to the enemy. so temuwanga bbanga setaani That you should never give any space or any gap to the devil. bayibuli etegeeza ki What does the Bible mean? lwaki tewandiwadde setaani bbanga Why wouldn't you give the devil any space? bulijjo ntera bagamba I normally tell you setaani ali fane the devil is funny, yeewunyisa so surprising, nti takoleka naye ddiiru that you cannot do with him any deal. tosobola kustrikinga ddiiru na You setaani cannot strike any deal with Satan. tekisoboka Impossible. bw'omuwa fuuti emu When you give him 1 foot, ogenda kuddayo kutunulayo ng'alina 10 you will come to see he has already 10 foot. 10 feet. setaani bw'omuwa poloti ku kibanja kyo When you just give him a plot on your land, ogenda kuddayo kutunulayo ng'ekibanja kyonna yakitwala you're going to see again he has taken all that entire plot of land. kikwate ekyo okiteeke mu bulamu bwo Take that into your life. olabe kyekitegeeza See what it means. tunuulira emirundi gyonna gye wali owadde setaani ka inchi emu bwe kati Look at all the times you gave the devil just an inch. olabe ekyaddako See what happened. soka olabe ekyaddako Look at what happened. bw'ayanywa omwenge ng'onywa akagiraasi kamu You just took 1 glass of booze or beer. wali ogende kunywamu katono ku kyamusa mutwe gwo You had intended just to take a little bit for your excitement. ya wali oyagala mukita kubeera hype Quite high. hayi High. kubeera hayi wayagala obeere hayi You intended to be a little bit high. tell me what happened later Buli agwe ekyaddako, sitaani yafundikira akufudde biyenge kati bakuyita mwami biyenge he ended calling you booze. Now you're called Mr. or Mrs. Booze. bw'ayayagala okwendamu akatono bwe kati ofune pressure You who wanted just to commit adultery just for a little pleasure. tell me where your life is now Buli obulamu bwo gye bwatuuka, sokola be gyokomye just see how far you went. sokola ebyokola olwaleero See the things you did today. wayagala kwendamu katono bwe kati just to get pressure You wanted to fornicate or commit adultery just a little. see how messed up you are now Laba bwe wacyankalanyizibwa. that is how wicked Mr. Devil is Bwe sitaani gy'akoma okubeera omubi ennyo. he's not a guy you can deal with Si ye guy akolaganika naye. takolaganika naye You cannot deal with the devil. omuwa inchi emu n'atwala futi 10 You give him an inch, he takes 10 feet. omuwa futi 10 n'atwala eka You give him 10 feet, he takes an acre. kyova olaba tateeseka naye That's why you cannot just sit down on the bayibuli table. kyeva egamba That's why the Bible says, so temuwanga bbanga setaani never give the devil any chance or space or gap. kino nno kindeetedde okutwala mu kitabo bakiyita bassekabaka ekisooka essula ya 20 n'olugiri olusooka simanyi banaafuna omusomi mulungi In 1 Kings chapter 20, the first verse. bassekabaka ekisooka essula 2 olunyiri olusooka 1 Kings 20 and verse 1. 1 Kings I'm reading from King James Version. Atugenda kusoma okuva ku King James Version.
1 Kings chapter 20 verse 1. Kitabo kya bassekabaka ekisooka essula eyabiri olunyiriri olusooka. And Ben-Hadad, the king of Syria, gathered all his hosts together, and there were 32 kings with him, and the horses. Opened under their beds. And I said, the devil you can oppress. And I said, how did you arrive at this level? Pastor, He told me, Bishop, it has been a long journey. biwanvu. Twatandika n'ebintu bitonotono abasawo ne batugamba mwongereeko. We started with small amounts of which fetishes and told us to add more. Twakagenda mu basawo abawerako togamba nti ono gwe tusookeddeko gye twasooka alina bye yatuwa ne gye twaddako alina bye yatuwa ne gye twagenda kati paka tetwatuuka kwona yatuwa ensomba byuma naye ate bwe kyagituwa ate obwavu bweyongera bweyongezi. He said we've been to so many witch doctors. It's not the first one, but there have been so many. Everyone will go to ask us to get some things, gives us fetishes to put under our bed. But ever since we got this one from of the rat, poverty is striking us so much. Omulabye Setaani? You seen the devil? Omuwa fuuti emu You give him 1 foot, atwala fuuti 10. takes 10 feet. Omuwa inch Give him an inch, atwala fuuti. takes a foot. Otandika mayirizi You begin with the talisman, n'omaliriza nga oyina ensomba byuma. you end up with a dried rat in your house. N'akujja ku levo y'ensomba byuma. Takes you from Somba Byuma level. Ogenda okuddayo By the time you go back, ne bagamba ebizibu bino bye wafunye wiiki ewedde tell you that the problems that you encountered last week byavudde mu kuba nti bajjajja tebali comfortable. resulted from the fact that the evil spirits are not comfortable. Mwabateeka wansi w'ekitanda ate nga muli bafumbo ne mubasobya. You put them under the bed and yet you are a married couple and you did stuff over them. Bajjajja mwabasobya. You wronged the spirits. N'ogamba kati jjajja baasoba batya? And you said, how did we wrong those evil Bagambye spirits? nti wali tokkirizibwa kubeera na mukyalawo ng'ate gye bali wansi You were w'ekitanda. not supposed to be with your wife on the same bed, yet the spirits are Ogamba under the kati olwo bed. banne nali nteekwa kubiteekawa. Then you ask, where would I have put them? Bagambye woosula wawo He said, you stay in your own house. n'obagamba wange. You say, fine, yes, it's my Ne house. bagamba bajjajja bagamba baagala nnyumba yaabwe. Then they say the evil spirits want their own house. Bajjajja babayita bajjajja ancestral spirits I think. Yeah, they claim that your ancestral spirits want their own Baagala accommodation. nnyumba yaabwe. They want their own house. Obanga n'ofuna emirembe. If you're to get peace, Era okukkakana at the end of it all, ng'ogula ssubi you buy grass, ng'ozimba akasisira mu lusuku you build a grass-thatched house, ng'oteekamu embugo you put in ng'osala embuzi ng'okola mikolo then you put in backcloth and cut goats. ey'okuyingiza bajjajja ennyumba yaabwe. Then you do the rituals of putting the evil ancestral spirits into the house. Ate n'olowooza nga biwedde. And then you think you're stopping there. Maama nnyabo biba tebinnaggwa bibeera bitandika It butandisi. is just starters, it's not yet ended. Ako kafirimu abaana b'e Kampala bagamba nti kafirimu kaba katandika butandisi. The movie guys of Kampala say it's just starting. Teweewunyanga ovudde ku kasaba akatono Don't wonder if you leave the small ne hut. baga nti bajjajja baagala nnyumba nene bakooya akatono. And they say the ancestral spirits are tired of a small hut, they want a big Oteekawo one. enene nga bagamba bajjajja When you put it there, they say the ancestral spirits, baasaze mbeyawulemu amayembe agamu gasaalongo tegasula na malala. some ancestral spirits are male ones, they don't want to stay with other spirits. Basaalongo amayembe agamu basaalo gasaalongo tegakkiriza kusula na balala baagala ennyumba eyaabwe. Some ancestral spirits are greater than others, they need their own habitation. Genda okulya nga bagamba Then they tell you, namuzinda ayagala nju ye, Namuzinda wants his own house, mukasa ayagala ye, Mukasa wants his own hut, dungu ayagala ye, even Dungu wants their own lubowa hut, ayagala even ye. Lubo wants his own hut. Bagenda okuddayo okuyita ewuwo By the time they pass your place, nga walinga Jubilee Park it's like Jubilee Park, naye ng'ate wali mulokole. that you were born again, naye nga ne mu kereziya oba mu kanisa baali bakumanyi, and yet you were known in your church. naawe nga weewunya engeri gy'otuuse eyo. You could even be amazed how you went there. Nonga that nti ayi far. Mukama Katonda nafuuka ntya You omusamize. say, oh Lord, how did we become a witch Wadda when you already fell? long oli time ago? musamize pyo awedde emirimu. A pure witch Abadde doctor. bakulaba nga bagamba ogamba waliwo omusawo omuganda Sekanjako. The people who see you next, they said, you say, I talk about the home of a witch doctor. Naye nga watandikira ku iriziya mu kiwato, That you began with the talisman in your waist. watandikira ku misale gya ku You kabina. began by being cut on your bums or buttocks. Setaani bw'atyo bw'abeera. That's what the devil does. Omwazi kafuuti You just give him a foot. n'atwala eka. He takes an acre. Kyovulaba Akabu That's why Ahab abikoleramu ensobi nga tategedde kyayogera. made a mistake without knowing what he was saying.
oli amugamba nti kakati effeeza yo ne zaabu yo bigenda kuba byange n'abaana bo ne mukyala wo bagenda kuba byange. Wulira bwayanukula omukulembeze emmodola eno agamba owaayi atwale byatwala nze saagala ntalo. Ben-Hadad is saying, your silver, your gold, your children, your wives, and every choice thing is going to be mine. And then listen to what Ahab says. Let him take, I don't want to find trouble with him. You normally hear those who say, I don't want to fight, I don't want to fight. Even if he's fighting for their rights, they say, for me, I don't want to entangle in battles. Whatever the devil requests is what they give. Whatever Satan rests is what they give. Requests. Even there in the world, the people ask for their children. Sende akakaana katemeko omutwe otuwa omutima twagala omutima gw'omwana yo gusalemu ogutuwe olina gambo wayi sinagatunkana Setaani akaana kankamuwe. There are some people that as Satan asks and say, I'm going to kill you in 1 month, but if you want to have life and even to live long and even to have riches, we want the heart of your child. You're going to sacrifice your own son. Setaani tolimuwa kintu kyonna n'amatira. You'll never give anything to the devil and is satisfied. If you give him something, then he just gets more appetite. He just gets crazy. Thinks that picks interest in you. Turning into a drum to be beaten. He says, I shall come always to you. Because you obey quickly. It reminds me of something. One of these days. Perhaps I'll talk about it one of these days. Hallelujah. And the king of Israel said, the king of Israel answered and said, my lord, O king, according to thy saying, I am thine. Kabaka wa Isirayiri n'addamu n'agamba nti kiringa ekigambo ky'omukama wange ayi kabaka nze wo ne byonna bye nnina. Kati nga yamanyi nti bw'awaayo zaabu we n'effeeza ye n'abaana n'omukyala biggweera awo. Thinking that if he gave his gold, silver and every children, it's stopping at that. Era nga yamanyi nti ajja kusigaza by'asigaza. He knew he was going to retain some. Who told you that Ben-Hadad can be satisfied? Who told you that Ben-Hadad can be satisfied? That's why I picture these people who go to the villages to appease spirits. Those who came before you tried to appease the spirits, they failed. Even your father wanted to put things right, he failed. What are you going to give them so that they are satisfied? What is it? What can you give to the devil and he's satisfied and said, my son, you've given me everything I want, let me even belch, you've given me what I want, thank you. The devil you're playing with was in heaven. He failed to be satisfied from heaven. The Bible gives us an account that he had immeasurable glory and respect. He could move his wings and voices of praises could come out of his wings. He was the worship leader in heaven. He was made in fire. Sometimes he could look like fire and would incarnate. He failed to be satisfied with all those favors from God. Are you going to give him a goat and sheep to appease his appetite? Do you think that your chicken can appease the devil? Your chicken? Your goat? Those coins you put in the basket, do you think they can appease him? Just look at where he was and the things he was in, and yet he was not satisfied. He was cast out of heaven because of dissatisfaction. He You think of giving him chicken, goats, even cows, and even sacrificing humans to appease him. What do you think you're going to give him?
wulira ekyaliwo baatwalira benakadadi amawulire nti kabaka by'omusabye abikkiriza. Listen to what happened when they returned one to Ben-Hadad, that the king has accepted what you said. Verse 5. Olwokutaano, Verse 5. lwakutaano. And the messengers came and said, Thus speaks Ben-Hadad, saying, Although I have sent unto thee, saying, Thou shalt deliver me thine silver and gold, and thine wives and children. Verse 6. Listen to verse 6. Is very annoying. Yet I will send my servants unto thee tomorrow about this time, and they shall search thine house and the house of thy servants, and it shall be that whatsoever is pleasant in thine eyes, they shall put it in their hand and take it away. Sekabaka ekisooka essula eyabiri olwokutaano. Awo ababaka ne bakomawo ne boogera nti, bw'atyo bw'ayogera Benikadani nti okutuma nakutumira nga njogera nti oliwayo gye ndi effeeza yo ne zaabu yo ne bakazi bo n'abaana bo bonna. Naye ndikutumira abaddu bange enkya bwe bulibanga kampegaano, kale balikebera ennyumba yo n'ennyumba z'abaddu bo. Awo olulituuka kyonna kyonna ekinaasanyusa amaaso go balikiteeka mu mukono gwabwe ne bakitwala. Yet verse 7 is saying, Olw'omusanvu lugamba, Then the king of Israel called all the elders of the land and said, Mark, I pray thee, and see how this man seeks mischief, for he sent unto me for mine wives and my children, and for my silver and my gold, and I denied him not. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita abakadde bonna ab'ensi n'ayogera nti, mutegeere mbegayiridde, mulabe omusajja ono bw'alina ky'atwagaza, kubanga yantumira olw'abakazi bange n'abaana bange n'effeeza yange ne zaabu yange ne simumma. And all the elders and all the people said unto him, hearken not unto him, nor consent. Awo abakadde bonna n'abantu bonna ne bamugamba nti, towulira so tokkiriza. What a quality of elders in the land. Nga mutindo mulungi ogw'abakadde ababeera mu nsi. What a quality of elders. Nga mutindo mulungi. I wish he had consulted them first. Kale singa oba yasooka kubeebuuzaako. I wish they singa naguli omulundi nga tannakkiriza nti ajja bbiwa kabaka ajja kuwayo abaana be ne bakazi be, kale singa era bano be yasooka okubuuza. I wish even the first instance, before he could agree to give in his sons, daughters and wives, I wish he had consulted the very same elders first. Sooka olabe bwe bamutaasa akatyabaga akanene akatayogerekeka. See how they were able to help him avert the danger that was looming ahead. Mu bulamu bwo nga tonnakola decisions ezo z'ogenda okolakola, weetagayo abakadde abali bwe bati. In your life, before you make those decisions that you keep making, you need such elders. B'obuulira ebibyo, You tell your secrets, ate nga bali positive, and yet they are positive. nga bali well grounded in the Lord, Nga bagumira mu Katonda, abasobola okuwulira eggulu kye ligamba, who can hear from heaven, abasobola okuzzaamu amaanyi gwe ne bwe gaba nga gaweddemu. who can encourage you when you're discouraged. Kan imagine ye kabaka yali yayenjebuse dda, Imagine the king was already beaten down. yali yayiiseyiise dda, He had already melted. abaana yali amaze obbawaayo, He had given up his children. abakyala nga abawaddeyo, He had given up his wives, n'ebyobugagga bye na silver ne golodi nga and babitwala. even the silver and the gold. Ye ng'alowooza He was thinking nti setaani bw'omwawulizaamu ekibajjo ky'ebibyo n'obimuwa ng'amatira, that if you take a portion of your belongings to give to the devil, he's satisfied. kumba ate oyongeramu linnyisa appetite. That's just you're whetting his appetite. N'agamba yayayayaya bino He said, only this bino one. kaabiwaddeyo, Now that he has given na these, buli kaalina konna tukanone. let's go and collect whatever he has. What a beautiful thing to have people that you can consult with. Nga kiba kirungi okuba n'abantu be weebuuzaako. What a beautiful thing to have people that can counsel, give you some counseling. Nga kiba kirungi okuba na ku bantu abasobola okukuwabulako. What a bad thing always to act independently without consulting anyone. Nga kiba kibi okuyimira ku bwannamunigina n'okola ebintu nga gwe teweebuuza. Have you not seen mistakes that you have committed? Tolabye ku nsobi z'okoze. Tolabye ku nsobi z'okoze kweri? Haven't you witnessed some mistakes you've made? Tozirabye ensobi z'okoze? Haven't you seen some mistakes? okuyita mu bintu by'okoze nga teweebuuziza. Through taking sole decisions without inquiry? Katuli mu kumeggana
tuli mu kumeggana n'abayimbi abaakwata ennyimba za Mukama ze bayimba okuweereza Mukama ne bazitwala mu UPRS. Now we are wrestling with the musicians who took the songs they sang to the intent of worshiping God and they took them to UPRS. Gwe baazitwalira ebya Katonda tebimukwatako yazirabanga business. Whoever they took those songs to is not minding about God's work, he considers a business. Abaazimba bo baazimbanga buweereza. Those who sang the songs, they sang it as ministry. Era ne batugamba Mukama yaziba bikkulira ziwangula emyoyo zisinze Mukama zitendereze Mukama we tuwogerera abaziinako obuyinza bagamba ziyimbisa mumala tusasula. And yet they said and they claimed that when they sang those songs, it's God who gave them the inspiration. But now UPRS is saying, if you're going to play that music wherever, you must first pay. Abaaziwaayo nabo bali mu kwejjusa lwaki baaziwaayo. Those who gave up those songs and delivered them to UPRS, they're also regretting. Kubanga abamu ku bo tebakyaziinako na control. Because some of them don't even have any rights or control over. Negye tebamanyiyo. They do not know even where those songs are. Ne login information ku YouTube tebagirina. They don't even have the login information on the YouTube. Abazifunamu balala. They're different who gain from those songs. Kyokka tebalumbye neeno ekkanisa ezaaba promotinga ne radio station ezaaba wetutumu ezaazanya ennyimba ne zimanyika nazo bazirumbye. Now they're even attacking the radio stations that gave them the popularity and the fame and those who pushed them forward. Baga nti okuzannya ennyimba ez'abayimbi bammwe be mwekuliza be mwekolera be mwamentalinga mumala tusasula. They said to play the songs of the musicians that you raised and mentored, you guys must first pay us. Bangi kuba benjogeddeko nabo bali mu maziga nga beewuunya kale ennyimba zange lwaki naziwaayo. Most of them that I talk to are regretting in tears. Why did I give up my songs? Bye baasayine nga tebaasooka na kubisomamu. They never even gave thought of the things they are paid their Tebalinaako na signatures kopi on. ku ndagaano ezo. They don't even have any copy on those songs. Ebiri mu ndagaano ebitaliimu tebabimanyi. They don't even know what is in the agreement and covenants. They don't. Baakwata buli kyabwe kyonna ne bakiwaayo. Ignorantly they gave up whatever they had. Balinga Esawu ayatunda omukisa gwe n'obusika bwe ku lw'akawumbo k'emmere akaamuweebwa. It's like Esau who sold his birthright and inheritance because of a morsel of food given to him. Esawu naye nga baakamuwa bano babasuubiza nabusuubiza nebyo babasuubiza tebabirabangako emyaka 13 egiyise. Even Esau is better off because even he got the food and ate it, but even these ones, they are just having promises 13 years on now. Ekizibu kyali luddawa. Where was the problem? Tebalina bakadde be beebuuzaako. They never inquired from elders. Obulamu bwabwe tebulimu be beebuuzaako. They don't inquire from elders in their life. Talina gwagandi nga sinakola decision eno kansooke neebuze ku wundi ono kaneebuze ku mukadde ono kaneebuze ku musumba ono kaneebuze ku muntu ono ansinga obukulu mubuuze akabenje ka kino kye ŋŋenda okukola kaliwa kiki ekiyinza okumviramu ekikyamu. Ne Akabu bw'atyo yali amaze obbiwaayo nga teyeebuuzizza ekimutaasa. Benakadidi bw'asindika obubaka n'aga nti n'ebirala byonna by'oyina twagala kwaza nnyumba yo yonna. Tolowooza nti tutwala bakazi n'abaana bokka, tolowooza nti tutwala siliva na zaabu yekka. Ennyumba yonna ngenda kusindika abasajja bange enkya ku ssaawa 4 bagenda gikuba saaki buli kasonda buli kibanalaba nga kibasanyusa bakomawo nakyo. It is because what saved Ahab was the second coming of this group of messengers from Ben-Hadad who had come and said, we are not only taking your children, your wife, your gold and silver, but you're also going to take every choice thing, every good thing that you set your eyes on, we are going to take it. That's why even some people in the world, they are regretting. They never asked from the elders, what are the repercussions, what are the effects of what I'm going to do. If you don't inquire, you land into problems. Ensobi mmeka ze tukoze mu bulamu buno okuyita mu buteebuuza. How many problems have we encountered in life through not asking or inquiring? Ebiwundu byenkanawo bye tulina mu bulamu buno nga bivudde mu buteebuuza. How big are the injuries we have sustained from not inquiring from elders? Omuntu alina omusumba A person who has a pastor aba alina consultant. has got a consultant. Pastor ne bw'aba teyasoma abeera alinamu amagezi. Even if your pastor would not go to school, but he has wisdom. Ne bw'aba talina gamusomero Mukama amuwa gava mu ggulu n'alengera wala n'akulengeza n'agamba ky'oyingiramu kigenda kukomya wano. Even if they don't have this learned education from the blackboard, they have wisdom from heaven to tell you and advise you that this thing is going to land you in this problem. Bantu banja bazze ne tubadvise nga abamu ne batwala advise zaffe ne zibakolera abamu ne bazinyooma n'omugamba gundi oyo gw'ogenda okufumbirwa nga ndaba togenda kumalako naye oyo gw'ogenda okuwasa nga ndaba tomalako naga musumba nze ndeka n'okundeka musumba saagala n'abyogerako nze mpulira Mukama oyo gwampadde okukakkana bwayita omwaka nga bamaze okutwalagana baganya emigo n'eŋŋumi n'ebikonde n'etteke n'empi n'akomo naga ndi musumba oba kiki ekyandika okufumbirwa omusege guli n'ogamba ayi Mukama Katonda ate kati gwafuusedde omusege nga twagezako okwogera naye wagaana buganya okuwulira.
So many people have come to us and we've given them our counsel and they took the wisdom we gave them and it worked for them. Others came to us, we advised them. They refused to take our advice. They ended up getting married to the wrong people. We warned them and said, don't take that person. But they with them and said, I love that person. God is telling me. So after 1 year into that relationship, they turn on against each other, beat themselves, and then they regret to us saying, I don't know what happened to me. I don't know what happened to me. I don't know what happened to that fox. It became a fox. Akabu ye alina ba advisor. Ahab had advisors. We see them outspoken on this issue. Ahab had advisors. We see him getting advice from this council, from his advisors when they sent him an evil message. Whom do you always ask from or inquire from when the devil sends you an evil message? Who is your advisor? Who is your consultant? When you're going to buy the plot, whom have you ever inquired from? You claim to have a pastor, but it's like you don't. Whom do you inquire from when you're going to Turkey? You claim to have a pastor, and yet you don't. Whom do you inquire from when you're going to purchase a house? You claim to have a pastor, but you have at least you don't. When you're going to get married to that man, others just disappear. We see you used to see here, you no longer sit there. When you are already taken, you don't want to know. Under any authority. You're under no authority. You're under your own control. You just take yourself, control yourself. You don't want advice. This is my life. That you heard from movies. That you learned from movies. You know, this is my life. I'm the one that says about my life. I don't need any man making decisions for me. I am above 18. And those who are regretting are in tears were above 18. King Ahab was past 18. He was already besieging the gap of the enemy. When the enemy came back the second phase, when he had taken the other first thing but had wanted the second ones, he inquired. At night he had given them. He had just waited for delivery, but he had given them up, the wives and the children and the gold. Let me advise you freely. Before you give up on your kids, before you give up on your home, on your marriage, inquire. Let some people be involved with it. Involve some people and inquire from some. Say amen. That is when he discovered until say, if I am so discouraged, if I was a little bit frustrated, if I had been intimidated, let me inquire and call those who are fearful. Let me share to others. Let me inquire from others. What do they have to say? The place he never expected to get strength, that's where he got it from. Because when Ben-Hadad sent the second messenger, he said, don't you play around. Don't think that I'm going to take your wives and your children. Don't think I'm taking your money, your silver and gold. I want everything that is pleasing to your eyes. I'm going to send men to carry it. So nga bambi mu kukkiriza we abaana n'abakyala yali abawaddeyo nga bakiyita kigula luggi bakiyita batya yali abawaddeyo nga ekyoja mu miro embeera yali agiwa ekyoja mu miro yali agiwa ka bribe naganika waayi kanteekeyo bino na bino nsigaze bino. Setaani tagenda kuwa chance obeereko by'omuwa obeereko by'osigaza byonna abyagala. The devil will not give you any chance for you to give a portion and stay with others. He wants all the things. Just as Abraham thought that by giving up the wives and the daughters and the gold, he was appeasing or even bribing Ben-Hadad not to take all. But when Ben-Hadad came, he wanted all. Satan tebamuwoya woya.
nakyojja mu miro. You don't soothe the devil with a bribe. Setaani gw'owadde ekyojja mu miro ku Mande, ku Lwokubiri aba akonkona. When you give that bribe to the devil on Monday, on Tuesday it's at your door. Setaani gw'owa ekintu n'okimuwa kati agenda okanga yabudde nga tannakitwalako ng'agamba mbadde nkomye tonnyumiza bye wampadde nzize kubi ne byasigadde. The devil, when you give the devil something, just after a minute he says, comes back and says, I want something more. Don't think that you gave me I was enough. It wasn't enough. Thank God for such elders. Mukama yebazibwe kulw'abakadde nga bano. Such a quality of elders. Kulw'omutindo A class omulungi. of elders. Kulw'ekika ky'abaweereza oba Very abakadde. bold. Abavumu. Very wise. Abagezi. Very intelligent. Abagezi. Katonda abakozesa answers ne zibagwako tomalanga ganyooma bantu Mukama bakutadde mu maaso ab'okwebuuzaako obeebuuzangako ne bwe boogera simanyi owulira n'owuliriza bye boogedde era oli abaya ne boogolooza nti gwe omusinga amagezi ne bw'oba omuwadde chance n'ayogerera mu mbeerayo n'abaako ky'ajogerako bw'ayogera eddakiika 3 ayinza okusooka n'ayogera ebyobusiru bya dakiika 10 n'ayogera okulya mu ddakiika eddako mu bigambo 30 by'ayogedde era ng'ayogeddemu ekyamagezi ekigenda okukugasa. Never despise the counsel of the people that God places in your way. Even if they come before you and you hear that you've given them 30 minutes and they're speaking trash for the first 29 minutes, they might speak wisdom in the last 1 minute and pick that. Nze mbeereyo ku faamu. Because I attend to my farm. Abasajja b'oku kyalo ne bajja nga bazze okusaba emirimu. And the villagers come asking for jobs on my farm. Nimbawo obudde ne nnyumyanyumyamu nabo ebibooziboozi. I give them some time and we hold some kind of discussions. Nimbye boogera. But from what they speak, ate ebingi ku byo binnyambye ogenda okulira ng'opiikinga ky'obadde tomanyi. I gather some things from that discussions and I pick something that I didn't know. Omusajja ayasooka okuyamba amagezi gange okutegeera nti mu luzzi wansi omuntu asobola okufiirayo olw'ebbula lya oxygen yakiŋŋamba about 3 years ago. Nali sikirowoozanga nako nti waliyo wansi n'ekintu ekitta omuntu bakiyita bbula lya oxygen. Ayali abinyumiza yali tiyatuuka mu P4 naye olwa experience gy'amaze ng'asimanzize ndooza n'ezirattulina ekyo ye yakiyiga dde akimanyi. The gentleman who helped me to understand that as you go down and deep down, there because of lack of oxygen, someone may die. I had never known that, even though that man had never made it to P4 primary for education, but because of his experience in digging pit latrines and those deep holes, that's why he gathered the experience that somebody can die because of lack of oxygen down there, lack of oxygen. 3 years ago, ye lwakingamba amagezi gange ne gakiwa attention ne ngamba ebyadde nagali eyo ofiirayo era bwe tuba tugendayo oluusi tukola oxygen abiŋŋamba wa P3 nangamba oluusi bakola oxygen ne bakka nayo wansi eyo ne mubuuza mwana nga ate oxygen mumukolamu ki nagamba tutabula ebikoola tutabula ebiwata oluusi n'obiyiwayo wansi ebikola by'emiti n'olyokokka oxygen aba yatuuseeyo nengamba ayi Mukama Katonda ate kati wa P3 ayigiriza nze okola oxygen. Then the P3 dropout told me that if you come down there and you don't have oxygen, you can easily pass out. So he said that they made their own oxygen as they go down. Then I said, you make your oxygen a P3 level dropout. He said, yes, there's some trees that we cut, some leaves that we can cut and throw down there, and we manufacture our own oxygen. Are you listening? Sikulimba abantu bwe boogera Bible egamba in the multitude of counsel there is wisdom. Bible egamba nti mu bantu abangi mu lufulube lw'amagezi amangi mulimu amagezi mu bantu abangi. Allow people to speak. Ganyanga abantu okwogera. Seek their opinions as well. Noonya amagezi gaabwe ne banaakuwabula. Guard your heart only to listen to those that are positive. Omutima gwo gukuumenga okuwulira abo abali positive. But even those that are negative, the one that you ever had, should never be the excuse why you don't consult with other people. Naye n'abo abaali abasiro baba batakuyamba I said negative. Abaayogera obubi. Yes. Baleme okufuukira nti tojja kwebuuzanga ku balala okunoonya amagezi ga malala. Never make it your culture Togifuulanga mpisa yo. to say
ogamba me I don't consult people. nze seebuuza. Otera okulya nga babyogera ebyange sibiyingizaamu bantu. If I don't involve people in my stuff, ebyange nfana byo nze nakoowa abantu ebyange sikibuulira muntu yenna ekyange nze sikibuulira muntu ekyange abantu nabakoowa nabayiga nabalaba ekyange nfa nakyo. I don't tell people my issues. I die with my own thing. I don't tell people my things. Kakati oba tobiyingizaamu bantu funa embuzi z'obiyingizaamu. If you don't involve men into your issues, you can involve some goats. Oba embwa eziri mu ggobe bw'oba ezirabye nga zikuyitako zige nti abantu nabagaana okuyingira mu bintu byange mwembwa mujje wano mbibayingizeemu. Or you can even find dogs in their mating season and say, I refuse to involve people, now let me involve you dogs. Tobyagala mu bantu obyagala muki. You don't want people in your things. Whom do you want in your... Katonda akozesa bantu. Yet God uses people. Oluusi ne baba ayogera gy'oli akozesa bantu. Even when sometimes God is communicating to you, baba bakozesa akosa ne bolaba nga si ba wansi ku ggwe. He might even use those people who are above or below your level. Nyina yawulira bannange. Do I have somebody attentive? Baana ba Mukama nyina yawulira. Are you there? Dawudi olunaku lumu ne bamubbako famire ye. One day when David's family was snatched from him, abasajja Abamaleki nga bawambye famire ye bakazi be n'abaana be. when the Amalekites had taken his wives and children captive, Dawudi bwe yali ng'agoberera. when David was pursuing ng'agoberera abalabe be agende abazuule gye bali abaggyeko abaana be ne bakazi be. to pursue the enemies to find where his children and wives are, baali bawambye bangi nga bawambye ekibuga kyonna n'abaserikale be baali bafiiriddwa famire zaabwe. they had captured the entire city of Ziklag and they had taken their wives and their children. Dawudi yatuuka ku roundabout egende Zikulagi. Then David reached the roundabout of Ziklag. n'agamba bankwata eno. He said, should I take this oba journey? baakutta eno. Did they take this oba direction? baakutta Did eno. they take this direction? oba baakutta eno. Was it here they took? ng'ali mu kugeesinga. He was on guesswork paka lwe yafuna omusajja. until he met a man. omusajja yali wangerigeri. The man was funny. omusajja yali atunula ng'ali sikiri. He was found to be sickly, kuba yali amaze ennaku nyingi nga talya mmere. but he had spent some days without food. wangerigeri. He was funny, atunula ng'omulwadde as lwadde. if sickly. Dawudi n'ambuza musajja gwe. David asked the man, kiki. what is it? oli waawa. Where do you come from? ye wavaawa. Where did you come from? omusajja nga tali mugoogera. And the man was speechless kubanga yali amaze ennaku nga ziwera nga talya. because he was weak without food. ate nga yali mulwadde yadde nga ne mukama we omwamaleki yamusuula ng'amuvunaana obutaba n'amaanyi. He was weakly, and even his master has abandoned him, citing that he was weak. bayibuli ga Dawudi n'akwata omugaati. The Bible says David took bread, n'aguwa omusajja. gave it to the man n'amuwerako amazzi. with water. omusajja olwamala obbirya. When after eating, n'addamu he endasi. was Dawudi resuscitated. n'ambuza oli waawa. David asked, where do you come from? n'amugamba nze golaba ndi mwana wa He Mwamaleki. says, I'm an Amalekite. n'amugamba ovaawa era olaga He wa. said, where are you coming from and where are you going? n'amugamba twali tuveeyo okwekweta. He said, we had come there from the battle. era twali tuva kwokya ekibuga kye twasembayo okwokya ekibuga bakiyita And Zikulagi. the last city that we burned down was called Ziklag. Dawudi n'agamba maama bano be mbadde nnoonya abaayokeza ekibuga kyange And Zikulagi. then he said, these are the ones I've been looking for who burnt down our n'agamba city. ogambye He mwayokyawa. said, which city did you burn? You say? twayokya He Zikulagi. said, we burnt Ziklag. ne tujjayo ebintu bingi. We took so much ne wealth. tuwamba abantu n'ebisibo. We captured people and era flocks. bakama bange baabitwala dda. And our bosses took them. bakubanze bossi wange yansuula nali mulwadde lwadde. Just because my boss abandoned me because I was sickly. n'amugamba nti gwe He said, you. oyinza okundaga gye baagenda. Do you think you can show me where they oyinza went? okundaga ekkubo lye baakwata. Can you show me the route they took? simanyi owulira. Are you listening? musajja naga kasitondayira. The man said, if you only can swear to me, kasitondayirira. if you can swear to nga me, toli nkola kabi you shall konna. never harm me. mbakulaga we bali. I can show you. Dawudi n'amwongera omugaati. David added more food, n'amwongera amazzi. added more water. oluusi ffe abamu n'ebyo bitulema. Sometimes we fail at that. olina by'onoonya. We're seeking for some things. waliwo abeetaaga just omugaati n'amazzi. There are those who only need water and bread, ne bakulema ogoba kuba wajjula obukodo. and you fail to give them because you're full of ate stinginess. golowooza nti buli lwowa omugaati omuntu n'amazzi. And you think that every time you give your food and water, golowooza nti obeera owadde enguzi. you think you're bribing. si buli kintu kye tugaba mu bulamu buno nti ebeera nguzi. Not everything we give is a bribe. waleetwa abantu abamu ebintu ng'olina information gy'omwetaagamu n'okimuwa omumotivating ne yeggulawo n'akubulira ebyama byonna ebyekyo ky'ogezaako okukola. There's something, sometimes you give something to some food or money to somebody to motivate you to give you more information on what you want to do. so wali otegeddeko abagagga b'omu Kampala bagaggawala batya? Have you ever known how the rich men of Kampala get rich? genda obuuza bakubuli abo abagagga engeri gye bagaggawala. Go and inquire how they get rich. abagagga bonna bulaba mu Kampala bagaggawadde batayikooni bagaggawaliddeko information ezibaweebwa abantu abaavu. Then all the tycoons of Kampala have gotten rich by the information given to them Nchidem- by the poor people under Nchidem- them.
Should I say it again? abagagga bonna bole bagenda babuze mpolampola Go and inquire from the tycoons of Kampala. bagaggawalidde ku information ezibaweebwa abantu ate abaavu They got rich by the information given to them by the poor ones. era abagagga bo tebanyooma baavu abagagga balina amagezi tebanyooma baavu And the smart rich people do not despise the poor. ojja musingana ng'abeerawo n'abantu bamwetoolodde You shall find him with people surrounding him babayita babulooka called brokers. be bamuwa information nti ettaka lyawali litundibwa They give the information that that land is being be sold. bamuga nti ekizimbe kyawali bakitunda They tell that that building is being sold. abo muddole eyo Such, be bamanyi ani ayaweddemu atunda ebibye they know who ran bankrupt and selling their be property. bamanyi banka eyagala kutunda byani They get to know which be whose things want to be sold by the bamanyi ani bank. yatikkudde omuceere They know who brought rice. be bamanyi ani yatikkudde ebijanjalo nga biri mu kulinnya kati nga bw'obiwulira be bamanyi ani alina ebijanjalo ebitannalinnya They know who brought the stock which is on and which is not on. balina information They are informed. yabalema buli mikozesa They just fail to use naye it nga bo bagirina and they just give it, but they have it. bamanyi buli mugagga They know every rich man. bamanyi ani avuga motoka ki They know who drives richest bamanyi ani car. asuubula wa They know who trades where. bamanyi ani azimba wa They know who builds where. biba bimanyi gwe tobimanyi They know, but you don't. kati abagezi Now the smart ones abaagala okugaggawala who want to get rich, bakolagana nnyo n'abantu abo they work with those people, abo abamaleki abo those oyo Amalekites. omwamaleki oyo omusuule oyo gwe mukama we gwe yasuula That Amalek and that Syrian who was abandoned. oyo mukama we gwe yasuula oyo The one who was abandoned by the master. yalinga omulwadde oyo The one who was sickly. amanyidde ddala mukama we gye yatwala famire yo He know exactly where your master took your children. era yamugamba nti nze nkakasa nga tolinzita nkulage we bali He said, swear unto me, you won't kill me, I show you. n'amutambuza olugendo n'atuuka we yatuuka ku lusozi ne balinnya ku lusozi n'amugamba balengera wali mu kiwonvu beebo bolaba beebasaawo awo wetusula buli lwe tuva okwekweta nga tuva kuwamba abantu nga tukoze raid buli lwe tujja tusula awo trust me abo bolengera mu kasaawe bantu era ne mukama wange ateeka okuba ali mu abo naye kati nze mbakulaze kasita tonzita genda onoonye engeri gy'obajjako abantu So he took David to a spot and they climbed a mountain and showed him a certain plain where they had put all their loot. And he told him that every time we come from the raids, that is where we rest. That is the plain where we are. And I believe even my boss, that is where he is and your staff. gundi kendeza ku malala obuuze abantu Reduce the pride you have and inquire from people. abantu amu balibanga bamanyi gy'ogenda Some people may be knowing where you're going. ate gwe n'obayitako And then you bypass them, n'okwata ekkubo eddala taking a wrong direction. oluusi ne wolaga n'oyitawo And even bypass your so destination. singa wababuuzizaako And yet had you inquired from them, n'omala obabuuzaako n'obabuuza gy'olaga then telling them where you're going, baali badde bagamba the dad told you nti oluwetaawo that as soon as you corner, yongera owete just go. weewaawaddako That is the next spot. daba So bobayitako nga you tobabuuziza bypass them without greeting them, n'ovuga kilomita endala 30 and you drive another 30 kilometers. oba otambuza bigere n'ogenda mu kilomita 10 If you're walking by foot, you move another 10 kubanga toyagala kubuuza balala because you don't want to inquire from oyagala others. nnyo okwemalirira You want to stand alone. owulira ng'ekikusaba obuuza abalala You feel it is demeaning to inquire. bondibaako bw'obuuza Inquire certain people. bajja kulagirira gy'olaga They'll direct you to where you are going. Akabu Ahab, bwe yalaba bimusobedde when he saw he was confused, n'agamba abaayi he said, guys, mumpa magezi ki how do you advise kale me? nze kabaka wammwe I am your king, ne ku fine, nsonga eno ganneesibye but I'm confused. omusajja agamba The man is saying, yantumidde ng'ayagala abakazi bange he sent for my wives. ng'ayagala abaana He bange wanted my children, n'ezaabu yange ne ffeeza yange my gold and my silver. neŋŋamba obutafa And I said, not to die, n'obutaleeta ntalo not wano even to bring wars. ajja abatwale Let him come and collect. era mbadde manyi agenda kutuma abasajja bajje babatwale I thought he had sent them to collect naye them. omusajja agambye But he continued to say bw'ajja that if he comes, tagenda kutwala abo bokka you're going to stop at them ayagala only. okukebera mu ggwanika He ly'eggwanga wants to check in the treasury kakyakalimu what is in. ekiri mu ggwanika agenda nakyo He's going with whatever is in the treasury. ebiri mu finance agenda nabyo He's taking whatever is in the finance. ebyobugagga by'eggwanga agenda nabyo All the finances of the takomye nation. ku baana bange na buli kiramu kyonna akitwala Not only my kids, but every living thing. abakadde ne bagamba Akabu First Kings chapter 20 verse 8 And then the elders and all the people said unto the king, ne bamugamba nti towulira he said, don't hearken not, ate tokkiriza don't even consent. nange nyina amawulire manenjoli Then I have good news for you as well. setaani yalina ebbaluwa gyakuwandiikidde Did the devil write you any letter? waliwo baka sitaani bwe yakutumidde Did the devil send you any message? waliwo engeri gyakutiisatiisaamu Is he intimidating you in any way? olina engeri gyobadde ogivinga in Are you trying to give in or give up? obadde olina engeri You gyosalendalinga want to surrender? towulira
hearken not ate tokkiriza. and do not consent. Ngambako nti amiina. Say amen. Yabadde agenda ogenda kudda mu kyalo. He told you to go to the village. Yabadde agenda business ogiggalewo. Had he told you to close the business, Ng'agamba iganye. saying it has failed? Yabadde agambye nobaye omusajja oveeyo ogende. Had he told you to leave the man and run away? Obadde weenyiye. Had you gotten fed up? Nange nyina amawulire amalungi gy'oli. Then I have news for you. Kkiriza neegatte ku ddoboozi lino. Allow me to join this voice, Tugambe nti towulira that hearken not, ate tokkiriza. do not even consent. Bwe yawulira ekyo kabaka. When he heard that the king, Baalinga abamuwadde ttani 10 ez'amaanyi. it's like was given most 10 tons of strength. N'atumira kabaka akabu n'agamba luli nabadde nzikiriza kati ŋŋaanye. He sent to King Ben-Hadad and said, I had agreed, but now I said no. Luli nabadde nzikiriza kati ŋŋaanye nkalubye. I had previously consented, but I'm now saying Kubanga no. nfunye abankalubya. I've gotten people who have encouraged me. Kabaka n'amugamba oyagala kaluba. The king, are you trying to be tough? Benakadi n'amugamba oyagala kusiruwala kaluba. Ben-Hadad said, you want to become stupid? N'agamba weegendereze. Be careful, I'm warning you. Tebakozesa ensobi. Do not be misled. Kuba bwe najja kigenda kuba kibi nnyo. Because if I come, it's going to be worse. Naye n'amusindikira obubaka n'amugamba. He sent report back and said, Mugende mugambe nti ayeesiba ebyokulwanyisa aleme kwenyumiriza nnyo ng'oyo abyeyambula. and he told him that go and tell him that you shouldn't boast. The one who is dressing his weapons should not brag as if the one who is undressing them. Long story short, Mu bumpimpi, ebyaddako bigandi kabaka n'ategeka amagye. what came next? The king put together his armies. Benakadadi n'ategeka olutalo. Ben-Hadad began the war. Kabaka n'atuma nabbi. He sent a prophet. Nabbi n'ajja n'agamba kabaka Akabu. The prophet came and told King Ahab. N'amugamba ddamu amaanyi abo mbakugabudde. He said, take courage, I've given them into your hands. Bangi nnyo naye mbakugabudde. There are so many, but I've given them into your hands. Akabu n'agamba ndi otegeeza ki? Ahab said, what do you mean? Ani agamba? Who is saying this? Kati bw'oba oyogera bw'oti ani agenda okusooka okulwana? If you're saying that, who is going to attempt the battle first? Mukama n'amugamba gwe ogenda okusooka okulwana wadde muli batono naye abali nange babeera bangi. The Lord said, you're going to begin the war because you're with me. Those who are with me are the majority. Abali nange baba bangi. Those who are on my side are always many. Kubanga ali mu mmwe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Because he who is in you is greater than who is in the world. Long story short, In short, mu Mubumpimpi, ebyaddako what came next? Akabu n'atuma amagye ge ne galumba. Ahab sent his armies and they attacked. Benakadadi n'agamba ggwe olabika olinako muzannyo. And Ben-Hadad said, it appears you're joking. Naye amagye amatono ennyo aga Akabu gakuba amagye ga Nebukadineza n'ag'obwakabaka buli obulala 32 ne babasaasanya obutasigala muntu ali n'omuntu kubanga Katonda yali naye. But the small army of Ahab came and attacked the armies of Ben-Hadad plus the 32 kings' armies, and they scattered them because God was with them. Mwana Mukama kiweetaaga kyokka kwekakasa nti mu lutalo lwonna lw'oliko Katonda oli naye. What you need is to ensure that you have God in whatever battle you're in. Bw'oba ne Katonda abali naawe b'amaanyi abali naawe bangi okusinga abali mu nsi. If you have God, those who are on your side are numerous and more powerful than those in the world. Ekyo nabbi Erisa kye yayogera. That is what Prophet Elisha said. Teyalina bangi nnyo bamwegattangako He never had so many joining him, naye ate yalwanirira Isirayiri. but he fought for Israel. Ddamu amaanyi ogumenye omwoyo. Take heart and be of good courage. Katonda ali ku sayidi yo. God is on your side. Tomala gawaayo busika bwo. Don't give him your inheritance. Tomala geewaayo. Don't just give yourself Tomala up. gawanika. Don't just surrender. Eddoboozi liva mu ggulu nga ligamba. The voice from heaven is saying, Towulira ate tokkiriza. hearken not and don't consent. Towulira ddoboozi lya Setaani. Don't hearken unto the devil's Towulira voice. Setaani Don't by'ayogera. hearken unto his words. Oluusi weetaaga okuggalawo amatu go. Sometimes you have to close your Oleme ears kulya Setaani by'ayogera. not to hear what the Kuba devil is bw'onoowulira saying. bijja kukka mu mutima gwo. Because when they come in your heart, Ebisenge by'okukkiriza bimenyeke. and even your words of faith are going to By'otateekwa break. kuwulira tobiwulira. Don't give your ears to things you shouldn't hear. By'owulira nga tewali biwulidde byesonyiwe togezaako biwulira. The things you hear and shouldn't hear, don't give your attention. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Sometimes nze ekyo kinyamba nnyo. Sometimes it helps me a lot. Kinyamba nnyo. It helps me a Matu lot. gange siimaggulewo okuwulira buli gasiya. My ears are not open to hear every trash. Abantu bagamba yakebera ku Facebook bannange gundi akuvumye ne mugamba kakati lwaki ŋŋendayo bwe kiba nga bwe naalaba ebivumo bye ate binampisa bubi kannimira eddala okubiraba kale. Some people come and tell you, just go on Facebook, somebody is abusing you, insulting you. They have over-abused you and say, fine, if they have abused me, then why should I go to that page now that they're insulting me? Mukama akumpeera omukisa. God bless you. Yimira tusabe. Stand up for prayer. Katonda gw'ayinza byonna. Almighty Father, Ye gwe Katonda wa Akabu. you're the God of Ahab, Naddala mu kiseera ekyo. most especially that time. Newankubadde omulabe yalinga aleekaana. Even though the enemy was Omulabe shouting, yamutumira obubaka obukambwe. sent him threatening messages. Yamulaga nti togenda kuwona. He showed him you're going to survive. Yamulaga nti togenda kumpona. You're not going to survive me. Yamugamba ndi mu kkulumba. He said, I'm attacking you. Nzija. I'm coming.
tuwulira Akabo We hear that Ahab, oluvannyuma lw'okwebuuza after inquiry, wayise eddoboozi mu abo you caused the voice to both of wayise those. eddoboozi mu bakadde ba You Isirayiri took your voice to the elders ne of bamugamba Israel. towulira ate tokkiriza You would have said, don't consent, don't Mukama hearken. omulabe abadde The ayogedde enemy had spoken omulabe ayogedde mu matu gaffe in our ears, ayogedde mu mitima gyaffe in our hearts. atukanzekanze mu bintu He has bingi threatened us, atulaze nti atumaze shown us that he has finished atulaze us, nti tuwedde that we are done. nera tuwulira eddoboozi eriva mu ggulu When you hear the voice from tuwulira heaven, ekigambo ekiva mu the ggulu word from nga heaven, kigamba nti towulira saying, hearken not ate tokkiriza and consent Gwe not. katonda ataasa The God who saves, gwobeera otutaasa save us. katonda alwana God who fights, gwoba otulwanirira fight for us. katonda akola ebyekitalo God who miracle working Taata God, gwoba obikola do miracles. katonda adduukirira God who runs for rescue. mukama gwoba otudduukirira Rescue us. katonda anunula God who gwoba delivers. otunula mu kamwa k'omulabe Deliver us from the mu mouth of linnya the enemy. lisinga amannya gonna That super name. erya yesu kristo In the name of Jesus mukama Christ. affe era omulokozi Who waffe is our Lord and abantu Savior. bonna ne baddamu ne bagamba nti And all people say, amiina Amen. amen Mukama yebazibwe. oba oyagala gifuule eŋŋombo yo eya sizoni eno You can turn it out to be your cliche or your proverbial buli norm. sitaani lwayogera kyotayagala kuwulira You can turn it to your saying whenever the devil says something you don't want to mugambe hear. nti towulira ate tokkiriza Respond and say, hearken not and consent not. kama ffe ebazibwe nnyo Hallelujah. kigamba abantu bonna bonna osanga mu sizoni eno yonna Tell all the people you're going to meet in this season. ewe oli bagamba mune bagenge nebankeberanga mugambe towulira ate tokkiriza So when I went for the medical checkup, and it says, hearken not and consent not. kama agulumizibwe Hallelujah. njagala okusabira abantu bonna abasubiddwa omukisa gw'okuwaayo luli I want to pray for those who miss an opportunity to give that time. n'abo bonna bagamba nti ku njiri eno gye mpulidde ngenda kuddamu mpeeyo And those who say that by the word I've heard, I'm going to give again. njagala okusabira bonna abasuubidde okuwaayo ekimu kyabwe eky'ekkumi I want to pray for those who miss to give their time, abasuubidde okuwaayo ekiweebwayo kyabwe who miss to give their offerings, abasuubiddwa okuwaayo ensimbi zaabwe ez'oggula ettaka who miss to give you a seed for the land. ate era abagambe ne wiiki gye tusinga okwetaaga sente z'ettaka I told you this week we need the money urgently. kubanga mweno for the wiiki land. mwennyini mwetusasulira instrument yaffe ya buli mwezi ya $45,000,000 ku ttaka lyaffe lye tuli mu ggulira ennyumba ya It katonda is in this week that we pay the monthly installment of 45 million on the money for the land. n'olwekyo kwata ensigo yo kwata ekyobwayo kyo So get your seed, your offering, genda mu maaso kikwate get hold of it, genda mu maaso okwata ekyobwayo kyo get it on your phone. nambye genda mu maaso okwata ekimu kye ky'ekkumi I said get your tithe, nambye kwata isimu yo kuwa kitadde get your phone where you put your money. tugenda kuwa mobile money numbers kogenda okisindika We're going to read you the mobile numbers on to which you're going to send naawe it. ayagala okuwa ensimbi zo nga zaggula mmere gigulira abantu abali mu bwetaavu Even you who wants to give money for the food are buying. mukama agulumizibwe nnyo Glory to God. batica bakyali bangi nnyo abakyali ewaka nga tebalina kyakulya So many teachers at home who have no food. mukama atuwadde ekisa tumwebaza atuwadde ekisa okubateekako ettafaali God has graced us to put a brick on their lives. beera omu ku abo abaweereza sente ezo Be one of those who are sending that nga money. nekisembayo Lastly, border to border. border to border. Wow! What a wonderful day Nga lunaku lusufu to say this. okwogera kino. Kubanga bulijjo bwe tubagamba Every time when we tell you, twetaaga okubeera ku mpewo we need to be on air. kitwala ssente okubeera ku mpewo Takes money to be on air. kyemba nkusaba oweereza ensigo yo That's why I ask you to send your wansi seed wa project emanyiddwa nga border to border. under the project dubbed border to border. Border to border kingdom signal enhancement. Border to border signal enhancement Weereza project. ensimbi zo, Send your monies. weereza ssente zo, Send your monies. weereza ensigo yo, Send your seeds tukole emirimu gya mukama to do God's nga work. tukyali balamu. When you're still alive. Mukama agulumizibwe. Hallelujah. Kansabire buli akutte ekiweebwayo. Let me pray for everyone holding our offering. Katonda ow'ekisa. Merciful Kitaffe God, atagwawo. everlasting Mukama Father, gw'ow'amaanyi. God of gods, Atuwadde byonna bye tulina. who has given us what we Na buli have. kye tunaatera okufuna gw'ogenda okituwa. Whatever you're going to get, you're going Sebo to give. nzija mu maaso go. I come before Nga you, ndeeta abaana b'abobulenzi n'ab'obuwala. bringing your men and women, Abawulidde children, ekigambo kyo who Mukama. have heard your word. Leka kyongere okugasa obulamu Let bwabwe. it benefit their lives, Baprotectinga okukkiriza kwabwe. protect their faith, Beeyigiriza okuprotectinga okukkiriza teach kwabwe. them to protect their faith, Obutamala gawanika. not to just give up, Obutamala gagivinga in. not to just give in eri omulabe unto the enemy. twegayiridde gwe mukama Yes, you Lord. w'omukisa buli ekutta ekimu kye ky'ekkumi Bless everyone holding the tithe. w'omukisa buli ekutta ekiweebwayo Bless everyone holding an offering. w'omukisa buli awaddeyo ensimbi nga zaggula ttaka mu nnyumba ya Bless katonda everyone giving the money to oyo buy land. tomwerabiranga ennaku zonna ez'obulamu Never bwe forget them, sebo Lord. toweerabira Don't forget abawadde ensimbi zaabwe za border to border
Those who are giving their seeds for border to Kingdom border. Signal Enhancement Kingdom nga Signal Enhancement. baziwaddeyo ekigambo kye kisigale ku mpewo For the propagating of the okuyita mu gospel. TV n'amaradio. Radio and TV. Ayi Katonda ayinza byonna, Dear Lord, kitaffe gw'atagwawo, everlasting Father, leeta abaana b'Omukama I bring your people, n'abaleeta mu mikono gyo. dedicate them your Sebo hands, nga nkwegayirira asking you, bakole bulungi gwe Katonda, do them good, tomala gabaleka Mukama, don't just abandon ekisa kyo them, kibeere nabo, your grace of them, omukono gwo gubeere nabo, your hand to be with them, amafuta go gabeere nabo, your anointing, amaanyi go gabeetoolole, your power upon them, kitiibwa kyo your kibeetoolole. glory to surround Katonda them, gwakola ebikulu, miracle Katonda working God, gwakola ebyamagero, miracle working bikole God, mu bulamu bwabwe, do those miracles in their Erinnya lives, amanya gonna that super erya name, Yesu Kristo, that name of Jesus Mukama waffe Christ, n'omulokozi waffe. our Lord and Savior. Amiina. Amen. Bebaza nnyo mwena okubanga mumpuliriza. Thank you for listening in. Mukama kibabalire. God counted on you. Enamba kw'oyinza okusindika ekimu kye ky'ekkumi n'ekiweebwayo ya MTN ye nooti 778 12 11 11 oba nooti 759 51 69 64. Those who are sending in their tithes and offering, MTN is 0778 12 11 11. Then Airtel is 0759 51 69 64. Those who are supporting border to border signal enhancement project and for sustaining Kingdom Media to be on air, send your seed on 0772 53 62 71. Oba Airtel 0701 51 69 64. Border to border okusindika ensigo yo okuteeka KTV ku mpewo n'okusigazaako ne Airtel ne KTV ne Kingdom FM okusigala ku mpewo. Sindika ku nooti 7 nooti emu 51 69 64 oba nooti 772 53 62 71. Border to border, that is 0772 53 62 71 or 0701 51 69 64. Those who want to support the land purchase, send your seed on 0770 52 85 34. Asindika ensigo yo kuyokugula ettaka ly'ekkanisa ku ssente z'okugula ettaka ly'ekkanisa. Sindika ku nooti 7 nooti 52 85 34. Abaagala okugulira emmere kaweefube ogula emmere, sindika ensigo yo ku nooti 7 6 22 7 oba ku Airtel nooti 7 59 51 64. Abaagala okukozesa merchant codes mu kuwaayo kwammwe, Airtel wandika nti star 185 star 9 kode eri 11 6 13. Teekamu omuwendo gw'ekiweebwayo kyo b'ensigo yo, oteekemu ne pini yo, osindike. Then abaagala okukozesa MTN merchant codes star 165 star 3 kode eri 31 63 noti noti. Teekamu omuwendo gw'ekiweebwayo kyo b'ensigo yo, teekamu pini yo, osindike. Then those who want to use merchant codes, most especially Airtel, you would want to use these merchant codes. Please write star 185 star 9 The code is 11 60 31 3. Put in the amount of your giving, put in your seed, and kindly send. Put in your pin and send. Then those who else use MTN merchant codes, that is star 165 star 3 The code is 31 63 00. Put in the amount of your giving, your seed, your tithe, your offering. Then put in your seed and send. Then those who wish to use our account details in ABSA and Equity, kindly you shall find them on the screen. Our ABSA account is 600 151 8818. Account yaffe mu ABSA banka eri 6 noti emu 5 emu 8 emu 8. Equity Bank is 100 320 080 2723. Again, Equity Bank account yaffe eri emu 00 320 noti 8 noti 27 23. Mukama abonye omukisa
nga muwaayo yandyagadde okulokoka ng'oli ku mpewo oba ng'oli wano ngenda kusaboddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nze mu maaso go nga nenenya ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto paka olwaleero nkusaba onsaasire onsonyiwe ebibi byange byonna owandike amannya gange mu kitabo ky'obulamu ogajje mu kitabo eky'okufa njatulanga Yesu Kristo oli mwana wa Katonda yajja ku nsi kuno okubonaabona n'okufa ku lw'ebibi byange era n'ofa n'ozzukira njatula olunaku olwaleero nti ndokose era nkwegayidde Mukama ndokose mu linnya lyo weebale Yesu weebale Mukama kankusabire kitange omulungi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nkwebaza ku lw'abantu bonna bonna abalokose emmeeme zaabwe nzeta mu maaso Mukama nga nkusaba obawambaatire nga nkusaba obawa amaanyi nga nkusaba obayimuse nga nkusaba obanyweze baleme okuseseetuka yadde okudda emabega bawanguzise ekibi bawanguzise enkola z'omulabe bawanguzise enkola za Setaani bawambatire Mukama banyweze mu kigambo kyo mu linnya erya Yesu Kristo ku lunaku luli obasanyiza okuyingira obwakabaka bwo weebale Yesu weebale Mukama mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. This Sunday on KTV. Come on! Are you a child under 12 years? You can join us live on KTV. Yes, that's right. Focus Children Ministries has brought a service just for you. You can join us from the comfort of your home every Sunday from 9 a.m. to 9:30 a.m. Don't miss Children's Praise and Worship. We bring the Bible to life through preaching Bible stories and drama. Gwomwana tukuleetedde service yammwe ku Kingdom TV kuva ssaawa 3 paka ssaawa 3:30 buli lwa Sunday. Tolusubwa. You can get involved by sharing your prayer items, your testimonies through our WhatsApp number 0706 930 930. I repeat, the WhatsApp number 0706 930 930. As simple as that. Come on, they come. This Sunday on KTV. KTV, building a kingdom-focused generation. Katonda wonye endwadde zaffe, Jehova Rofi abeerawo buli kaseera, Jehova Shama tukubira abalabe, Jehova Sabawo agabirira byonna bye twetaaga, Jehova Jaire munyambeko tusinza ono erinnya lye yakuwa, Jehova Shama atukubira abalabe olw'amaanyi, Jehova Jaire osana osana ekitiibwa kikyo, Jehova Shama osana osana yakuwa, Jehova Jaire.
Katonda tasobola kulimba, oddamu okusaba kwaffe, osasira abatalina yamba. Oh, Jehova Shama, ate bw'oba ng'onootuwa omukisa, teweebuuza ku muntu, n'ebinyonyi mu bbango birisa. Jehova Jireh, ekitiibwa kikyo Mukama. Jehova Shama, osaanira okusinzibwa Mukama, osaanidde. Jehova Jireh, waggulu emikono, tukuwe ekitiibwa. Jehova Shama, Jehova Jireh. Wagamba choli choli, erinnya lyo yakuwa. I am that I am, erinnya lyo yakuwa. Wagamba choli choli, erinnya lyo yakuwa. I am that I am, erinnya lyo yakuwa. Teri yakwenkana yakuwa. Jehova Shama, ekitiibwa kikyo nange. Jehova Jireh, nannyinimu mwali muno, tumusinze. Jehova Shama, waggulu emikono. Oh, Jehova Jireh, waggulu emikono, tumusinze. Jehova Shama, atukubira abalabe. Jehova Jireh, atubalira entalo. Oh, Mukama. Jehova Shama, tewali yakwenkana. Jehova Jireh, oh, Jehova Sebo. This Sunday on KTV.